Please take your seats. We are about to start. So, hello and a warm welcome to Radical Deconstruction Conference on Art Production in a Heterogeneous Society. My name is Jamila Granditz and I'm very happy to navigate through today with you. Let's come to the framework of everything. The framework of this conference is alliances. Alliances are the reason why we're here. It's all about building strong alliances for a radical deconstruction, bringing together different generations, contexts, coming together, connect, to value the work that has been done and to build upon and strengthen it, to unite, to intertwine and entangle our ideas and skills and see what comes next. And for this kickoff event, following alliances did come together. There is the facilitators and organizers of these two-day events who are Brunnenpassage, Brotfabrik, Die Arts, Radio Vita. So we do not only have local actors, but also global ones coming together, exchanging upon ideas. And then I want to point out the working and curatorial team of Radical Deconstruction, which is Sherry Abraham, Anna Gabasik, Tilman Frommelt, Baji Ambira, and Andrea González Córdoba. Props to them. So, I took long already, and therefore I will hand over to the just mentioned facilitators of the forum, starting with Brotfabrik, our hosts for the next 2 days, and please welcome on stage Tilman Frommelt, Luna Al-Musli, and Bashi Ambira. Wow, also ich glaube, heute ist das erste Mal seit 2 Jahren, wo ich vor so vielen Menschen, oder mit so vielen Menschen in einem Raum bin. Das ist irgendwie ein bisschen auch überfordernd, aber ist okay. Ja, hi Tessa. Hallo Corinne. Hallo Ulla. Hi Smaranda. Man erkennt doch relativ viele, trotz der Masken. Nur Coco, dich habe ich vorhin übersehen. Hallo auch alle, die heute irgendwie online zuschauen. Willkommen im Kulturhaus Brotfabrik. Actually, this space is quite new somehow. Of course, the building has been here quite a while and even the event location has been here. But das Kulturhaus Brotfabrik ist neu und das ist nicht nur der Name, sondern auch die Vision, die wir haben. Und seit einem Jahr die Förderung der Stadt Wien. Unfortunately, this very year has been very challenging due to the global pandemic, but we tried our best nevertheless, and we're very, very pleased that all of you are here for the conference Radical Deconstruction. Wir wollen überlegen, wie ein Kunstbegriff aussehen kann, der postmigrantische, BIPOC, queer, feministische Perspektiven mit einbezieht und feiert. Wie kann ein Kunstbegriff aussehen, der nicht die Exzellenz oder was immer auch Exzellenz ist, negiert und gleichzeitig aber auch Potenziale erkennt, die nicht auf der angewandten oder bildenden wachsen konnten? How can new approaches be made possible? And how can art and culture be created in a participatory way? Wir glauben, dass Kunst viel mehr ist als das, was wir derzeit auf den Bühnen und in den Museen dieser Stadt zu sehen bekommen. Und das muss man sagen dürfen, ohne dass es gleich irgendwie als Bashing empfunden wird. Wir wollen mehr. Wir glauben, dass Kunst mehr ist und einfach darüber noch hinausgeht. We want to see the potential of people who are overlooked or unseen as artists, as cultural mediators, and as audiences. People who do not feel like being included or addressed, or who do not live in the fancy inner city.
We are based in Favoriten, in lovely Favoriten, and we want to produce art in collaboration with our neighborhood and with the communities that we encounter every day. But of course, all of Vienna is invited. Yeah, and this place is huge. Besonders wenn man vorher lange am Stand 129 gearbeitet hat. We can be here in distance together, and we want to invite you. We want to share this place. So take this as an invitation, not only for today, but for future collaborations to share your visions, your ideas for this space. Yeah, well, we want to learn from each one of you. We want to get to know your perspectives, your ideas and thoughts, but also want to create beautiful, Challenging, empathic, demanding, inspiring, scary, transformative, funny, and thoughtful, political and radical art. And perhaps you are curious as well, curious to learn from people who live around here, people who consider Kulturhaus Brotfabrik and the Brotfabrik in general as their neighborhood. Mit dem Kulturhaus Brotfabrik und auch mit unserem anderen Spielstätte, also dem Stand 129, haben wir 2 Orte geschaffen, wo künstlerische Prozesse und Produktionen sich mit der Umgebung reiben können. Und deswegen treffen auch Tanzkollektive auf, KonzertbesucherInnen aus der Nachbarschaft, RadiomacherInnen treffen auf junge Musiktalente von Super und SchrauberInnen aus dem Ankerbau von nebenan treffen auf SchauspielerInnen aus diversen Kollektiven aus Wien. Und auf europäischer Ebene arbeiten wir mit spannenden Partnern. Einige davon sind hier. Hello. Und versuchen so durch viele Projekte unseren Horizont ständig zu erweitern. Today and tomorrow we will be having talks, workshops and discussions with inspiring people who are doing amazing work to challenge and change the cultural and art scene in Vienna. And they are making it way much richer than it is with their perspectives and with all of their projects. Let us use these 2 days to discuss openly, acknowledging drama, controversies, arguments, but let's be just open and enjoy this time together. Ja, dann fangen wir mal an, oder? Yeah, let's go. Thank you so much to the team of from Kulturhaus Brotfabrik for introducing, for holding the space, for welcoming us and for sharing upon your practice and your vision, not only for today, but for what is to come. Next on stage, please welcome from Radio Vita, Clara Malkassian. Thanks. Hello. My name is Clara. I'm here today representing the whole partnership of Radio Vita that is composed by 4 organizations. The first one was a stand that you just met and saw before. There was also Radioactivité, who is itinerary radio, who collaborate with us through the project, and my colleagues are over there. They're based in Marseille, in France. And there is also La Chicha Teatre, who is... I need my presentation behind, please. And there is also La Chicha Teatre, who are from Barcelona in Spain, that also contributed to this project. And the idea today is that we are really, really happy to share the space with you and to organize together with the arts this event, because we didn't believe it was possible under this context, and we've been the past 2 years facing so many challenges that it's really, really great news to see you here in face-to-face, and for those who are online, also online of course. But it's a really great achievement, and thank you very much for hosting.
I wanted to use the few minutes that I have with the whole panel together to try to present to you in a few words what was the project about and why we decided to join forces together with this conference. And this is why I invite you first to hear about 40 seconds of a sound atmosphere that we've been working under the project. So if we can have the audio file, please. Maybe audio doesn't work. So in that case, I will improvise. But the idea was that in these 40 seconds, we try to make like a mixtape of all the podcasts that we produced during the 2 years of this project. And the idea was to work with radio workshops to try to empower communities. And the idea came when we write this project together of trying to give voice to those who are not mostly heard in majority or domain societies. And the idea was to try to propose to them a space to reflect, to think, and to try really to say what's in their mind with the topics they feel concerned by, and how we, as organization and founded by the European Union in general, could bring their speeches further away. So not only to be heard by your community that you already belong to, but how this could be really shared further away. So this is why I was very happy to share with you a little bit of their productions. And the project had like a double standard. On one way, we wanted to work with any kind of community, minority, any people who feel like participating and thinking and creating together. And on the other hand, we wanted to really create innovative and pedagogical material for all of us who already works with this kind of target audience, with communities that we're trying to accompany them. It can be also in the educational field, in the social field, and maybe our materials can inspire others to work like we did. And we try to create this kind of pedagogical materials to be easily reused by others, or at least inspire you to create your own. So if we can go to the next slide. Okay, this is just a presentation that I made. And the first things that we create, it's a very friendly user guide with the basic things that you can need or to know how to manage when you want to present a radio workshop. Like, for example, myself, I don't have any experiences in the radio. I love to talk, but I don't know much about all the techniques and so on. So this is why we decided to create a first manual to help you to work with the materials you have, or if you have access to professional materials, to work with that too. But this goes to the use of a smartphone, to the use of microphones, recorders, and so on. And the second thing that we produced, it's called Making Voices Be Heard, and we thought that maybe what we experienced during these 2 years might be helpful to other trainers or people working in the educational field. So we created somehow like a case study that we adapted, and you can hear all of the final productions of our participants in the website. The third manual that we produced, it was the idea of mixing all of our expertise in our organizations. So how can we work with storytelling? How can we work with forum theater? How can we work with art mediation in the radio preparation? So here we will find not only some methodologies and a few proposals on how to adapt them to a radio context, but also different radio formats. So what can we do when we work with participants? Do we only do interviews? Can we do drama? So all of these ideas are also shared in this third manual. And the last one, we wanted also to create something together, so not only our learnings, but what we learned from the participants. And we create somehow like a repertoire. It's kind of an abecedarium or a glossary where we put the keywords that our participants identify as really important to them in this thought of how to think today about language that we use and how we can appropriate or how we can feel it belongs to us. So you will find like 26 words. It's not the whole abecedarium, but most of it with the words that they chose to define or to give their personal example, like
I will say stereotypes, how this talks about me, how it affects me. So in each of these words, you will find their own definition and somehow an artistic illustration of it. It's a drawing or it can be a picture that they made. And then we decided to add a little bit of theoretical background about the word for those who wants to go further. But I think that the most important or interesting things was the process to work with them, and we didn't have only their voices recorded online, but we also have their experiences that they generously shared with us for this last repertoire. So all of these are available on the website. Not yet. This is again to create great expectations. We are finalizing the layout, but I think that during the summer they will be available in all the languages, so the English, but you will have it on German, on Spanish, and on French too. So what you see here is just like print screen of how our website looks like, and also the adaptations of these books that you can download, but also you have it in a digital way. And the last thing that I wanted to show you is the final slide. This is where we keep our archives of the audio files that we have from our participants. So we try to make it in English, at least the short presentation of what you can find inside. But of course, the audio files are mostly in French, German, Spanish, and Catalan, because it was the language of the participants. And I hope some of them, you will find them appealing to you and useful, and maybe visit the website whenever you can. So this was the 2 years efforts project in a nutshell, in 5 minutes. But if we have the chance to continue dialogue during these 2 days, we will try to share more and also to get a little bit of feedback from you. So thank you very much for your attention, and I'm looking forward to see you in the workshops. Thank you. Thank you so much, Clara, for letting us in on the work of Radio Vita and sharing the website and the outcome of this amazing process with us. Next, on stage, I want to introduce The Arts. The Arts. It's a kick-off event also of The Arts. And a few days ago, I was talking to Susan Cherry and I called it a monster. It's a quite wonderful monster that has been created. There's an incredible amount of work that has been flowing into that the last weeks and months. And it's unimaginable what there is to come. There's going to be a project, or there is a project office for Diversity and Urban Dialogue, ein Projektbüro für Diversität und urbanen Dialog. And yeah, stay tuned, and it's big, it's urgently needed, and it's wonderful. Please welcome Susa Ernst, Ivana Pilic, and Sherry Abraham, and Anna Gavasitz. Die Arts, diskriminierungskritisch, dialogisch, divers. Wir freuen uns sehr, Sie heute hier so zahlreich begrüßen zu dürfen. We are very happy that you're here and that we can discuss and promote a transformation of the cultural scene together. The fact is, Vienna is more diverse than the cultural institution, and that is exactly what we are going to change in the next year. So, what we need is a change in cultural policy, more resources for marginalized actors and institutions. What we need is the established institutions to open up for a heterogeneous society, and what we need is more data and research on discrimination in the institutions. And for all of that, we are going to establish our project office in Vienna and in Austria. And we are very happy and honored to work together with so many of you on creating this vision for the project office. Today we kick off the project with so many old colleagues and new ones.
this project builds on lots of existing knowledge and experience and struggles, and most importantly, it aims to connect as many people as possible to build structures of solidarity. And I'm speaking with a mask. I'm realizing, sorry. Such a beautiful mask. So it is about structures of solidarity. The arts is not... The arts is not just the four of us, it is all of us, and many more to come, this we are sure. For months we have been working with many actors, initiatives and institutions, and it's been already more than 60 people involved and collaborating in more than 15 working groups, and yeah, this is just the beginning. An important aspect of D-Arts is social media. It is crucial to communicate in these digital public spaces across generations, connecting those who have been in the field for a long time with the future generation. We are intentionally utilizing different channels like Facebook, Instagram, and TikTok, and using different formats to reach out to a wide audience. We start with the project Utopian Links, which is a social media campaign that changes the status quo. So what you heard until now is actually 3 of our 4 pillars of the arts. You heard about how we aim to create community and alliances, how we transfer information into visual with social media and as well with our website archive that we're building, and some of you were already invited to participate in it. And of course, artist production. So we all know here that art does not start and end on the stage or on the walls. It starts when we think about what we want to exhibit, what do we want to show, who are the people that are going to participate in the artwork, how the public going to look like, who is going to be in the public, which space we're going to use when we're doing art productions. All these questions that we are really interested to think with you, not only today as well in the next 1.5 years, is like divided as well to the 4 different topics that we have on our tables. Artistic production, transfer information, community building, and policy making, obviously. So what we are as well interested is to discover together with you is how art production and artworks can be inspiring, can be moving, can reflect who we are, can reflect our fears, our struggles, and even our dreams. And this is obviously something that we cannot do alone, as you saw. That is the reason why we created the arts and the reason that we see the arts as a platform for connections. So I would like to ask all the people that we worked together with in the last month to stand up just shortly. So every person that we had already communicate or started working and thinking about our joint work to stand up. So I want to thank you for creating together a force of power that hopefully would make a sustainable change in the city. So I want to clap you all. And with all power, we still need resources. So without the resources of community arts labs and porticos, we would not be able to be here. And of course, the constant support from the Bühnen Passage. Thank you. Kulturhaus Brotfabrik bedanken fürs Hosten und fürs Kollaborieren und fürs Mitorganisieren und für alles hier vor Ort regeln. Dankeschön. Danke. We heard that things are all about collaboration and joint strategies. And we need collaborators and allies on all levels. And we are very, very happy to have with us today Kulturstadträtin, City Councillor of Culture, Veronika Kaup-Hasler. Please come on stage. Hi there. I'm really glad and honored to be invited to this event, even though I can't stay for the whole time. But what I already heard is really the core of what I think should be done in policy,
in politics, in our daily life, and I think that we are finally on a very good path. So being here means a lot to me. I really have a great respect to all of you working at the Brotfabrik, Kulturhaus Brotfabrik, and I really like to underline that from the very first moment I got in touch with you, Tillmann, and with you, Werner, and all the people building this up, I clearly saw what I already have encountered in many trips I made in my previous life before I entered the political field, was that I found the artist in such places. So being a curator, you go to places beyond the so-called big houses, first of all, to find new handwritings, new artistic languages. You try to collaborate with the free scene wherever you meet them. And many of them entered then the official cultural programs. But it's really making bonds, making bridges, building bridges. And that's why I really foster the engagement in this kind of very diverse entities, like this place here, or like F23, like all other, I call it Ankerzentren, to implement spots of a new energy. Yesterday I have been, Jamila, I saw you yesterday in this other place in the 5th district, where there is a house, an old school, basically inhabited by 140 artists of a big diversity and 40 ateliers, and it's a very vivid urban place, and a place which is constructed by solidarity, by exchange. And what I just gladly, the techniques did function by the arts. It's absolutely the way we have to look on our cultural landscape. And meaning not to stick into cliches and adversary images of this is the high culture we have to fight against, and this is the very ambitious free scene. It is not working like that. It is much more versatile, there's much more dialogue going on, and the fact that Stefan Pauli is here right now from Musikverein, maybe the most conservative music place worldwide, in the past, of course, in the past. No, it means a lot. It means dialogue. It means that we have to share our ideas, our energies, and also Corinne Eckstein is here from Museumsquartier, which is also a posh place, to be honest, but it's it's in the 7th district, which really turned more and more into a very posh bobo district. I hope Markus Reiter is not here, but so we and that is not the challenge. The challenges are other districts and places where we actually find a very diverse community, very often left alone also by artists, also by by the local community. So we have to implement artistic strategies into politics, and the politics has to consider that art is a very important tool to create a social space, and social spaces that we all share. And it means also that we have to foster the energy that we try to build the city together. So this is kind of new because in the past time artistic strategies were never implemented in the Stadtinnovation, Stadtplanung, urban planning. So, but I know from my whole life that it is important. That's why I took the whole Kulturausschuss, the board of cultural,
what is this in English? I don't know. The members of the other parties and the SPÖ all together who are responsible for culture. And I think Ursula Berne is also here. And so but she was not at this actual trip we made. It was in the last period. So we went to Paris, for instance, to show them Les Grands Voisins. Maybe you know this. It was a squatting of an old hospital. It was really very social, engaged with project with refugees, but also ateliers. So a very mixed place. Also the Centre 104. So what we did in this trip for 5 days, we were avoiding the Louvre and everything which is connected to the normal trip, but we were trying to search places where collaboration, diversity, participations, all those terms which sometimes are quite shallow if they're only outspoken, when they become form, when there is a flesh to it. And so what I do now, and I think that's a wonderful task, is subversively trying to seduce the people to broaden their knowledge about what can be done, what could be done, sharing visions, sharing other ideas, accepting the fact that Vienna is beautiful, wonderful, but we all know there is a lot to do. There's a lot to develop. And your vision on having a closer look means also thinking about why is it like this? Why are so few people represented? And what can be changed? And that's why, for instance, at the board of the Cultural Summer, which we created, there is 50% are female and 50%, of course, male. Maybe some in between, I don't know, but was the declared percentage. And then 50% of people of migration background and 50% not. So in doing this, I very clearly show how we can work together, how they became empowered, because we need very well-trained and professional cultural workers with diversity background, with queer background, whatever, so that they feel, not only they feel, but they will make another program. So, but give me time, it's just starting, but I truly encourage events like this where we have this kind of knowledge exchange and transfer, and we need you in making this city, in creating this city. And that's also the reason why I will have to leave later on, because I'm going to the next center, a glimpse of hope in the 21st district. It's a project, Artists and Football. It's a place which we try to create a new way of working together, of taking care of kids, of youngsters, and confronting them with all what we have in art. So that's a new thing we are building on, but that's why I need to go later on. I'm sorry for that, but I'm very happy to see you all here and seeing that you fight in the right way. So I feel like a compatriot. Thank you very much, Veronika Karp-Hasler. It's very good to hear that we have you as an ally in our struggles. So, next, we are gonna be with Diversity Arts Culture Berlin, Berliner Projektbüro für Diversitätsentwicklung, and we will have a Zoom conversation or a Zoom input of Sandrine and, sorry, I'm lost in my notes. 1 second. Well,
Very, very sorry. Yeah, sorry. Next on stage via Zoom with us will be Sandrine Mikose-Eikins and Lisa Scheibner, and they will share their experience in setting up the Berlin office of Diversity Arts Culture, which is a friendly and also ally in development of the arts, and we're looking forward to hear from them. Ich nütze vielleicht den Übergang, um mir die Bühne wieder zu nehmen. Nein. Damit ihr ein bisschen Zeit habt, um das zu organisieren. Diversity Arts Culture in Berlin ist unglaublich wichtig für die Arts, weil sie ein Role Model sind, auch für etwas, was wir für Wien und Österreich brauchen. Es gab auch sowas in Nordrhein-Westfalen, das hieß Zukunftsakademie, und die haben jeweils unterschiedliche Schwerpunkte, aber worum geht es in diesen Büros? In diesen Büros geht es darum, dass man diese Arbeit, die in Wien und in Österreich noch immer von Kulturaktivistinnen, von Kulturakteurinnen, von Institutionen zusätzlich gemacht wird, einfach in ein strukturiertes Nachdenken bringt. Und deshalb sozusagen arbeiten wir an dieser Vision mit. Diversity Arts Culture, Sie werden sich selber auch nochmal besser repräsentieren. Sie machen zum Beispiel, Sie entwickeln Diversitätsprozesse für Institutionen, machen das aber nicht direkt, sondern arbeiten mit den Organisationsentwicklerinnen zusammen und evaluieren das. Weil, was man nicht unterschätzen darf, ist, wir sind hier in einem Bereich, wo wir alle zusammen noch in einem Learning sind. Das heißt, es gibt schon Strategien, es gibt schon Maßnahmen, es gibt schon Tryouts, es gibt erste Transferdokumente, was gut funktioniert hat und was vielleicht nicht nachhaltig gewirkt hat, aber diesen gemeinsamen Lernraum strukturiert zu dokumentieren. Also, die Projektbüros sind natürlich toll für das strukturierte Nachdenken, fürs Evaluieren, für neue Studien. Und auch deshalb beispielsweise sind wir mit The Arts, kollaborieren wir mit der Angewandten, mit der Akademie der Bildenden Künste, auch mit dem Schwerpunkt Wissenschaft und Kunst in Salzburg, der von der Paris-Lautrun-Universität und vom Mozarteum gemeinsam etabliert wurde, sowie mit Edokult. Warum ist das eine wichtige Arbeitsgruppe? Okay, das ist ein bisschen weird, weil wir euch kriegen so teilweise mit was Gemeinschaft zu diesem Zeitpunkt, weil beispielsweise das die richtigen Kooperationspartnerinnen wären für das Projektbüro, um genau diese Forschung, genau diese Studien auf Dauer sichtbar zu machen. Wir freuen uns immer total, wenn wir hören, dass es anderswo auch Projekte gibt, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigen wie wir. Wir würden heute gerne ganz kurz ein bisschen von unserer Arbeit erzählen, soweit es irgendwie möglich ist, in 15 Minuten. Und dabei ein bisschen auf unsere Entstehung eingehen, das aber noch ganz am Rande, weil dazu haben wir keine Zeit und würden dann gerne im Anschluss vor allen Dingen über unsere Erfahrungswerte sprechen und auch über die Empfehlungen und Forderungen, die sich daraus ergeben. In der Hoffnung, dass es vielleicht auch anderen, die ähnliche Wege einschlagen, quasi es erspart, dieselben Fehler zu machen und vielleicht ein bisschen daraus zu lernen, aus unserer Erfahrung. Diversity Arts Culture ist gegründet worden 2017 in Berlin. Wir sind also quasi zuständig für den gesamten Berliner Kulturbetrieb. Und das Besondere an unserem Projekt ist aber auch, dass es eigentlich auch kein Projekt mehr ist. Wir sind inzwischen tatsächlich auch institutionalisiert, genau. Und du kannst gleich wieder zu unserem nächsten Slide gehen. Das ist quasi das Team, wie es heute existiert. Wir haben mit viel weniger Personen angefangen, sind jetzt inzwischen so viele geworden. Und wir haben quasi direkt den Auftrag aus dem Abgeordnetenhaus. Das heißt, unsere Arbeit ist auch verankert in der Koalitionsvereinbarung der jetzigen Berliner Regierung. Und das macht natürlich einen riesigen Unterschied, als wenn wir uns einfach quasi so als Projekt zusammengefunden hätten, weil das dem Ganzen nochmal so ein besonderes Gewicht verleiht. Das heißt auch, dass wir ziemlich eng mit der Berliner Verwaltung, also insbesondere der Kulturverwaltung, zusammenarbeiten.
Und ich kann jetzt leider nicht so ganz genau in unsere einzelnen Bereiche, Arbeitsbereiche und die Inhalte reingehen, aber ich versuche es einfach mal ein bisschen zusammenzufassen. Also eine unserer Kernaufgaben ist auf jeden Fall die Beratung, vor allem von Kulturinstitutionen, aber auch von einzelnen Akteurinnen und jetzt auch und immer mehr die Beratung von Menschen im Kulturbetrieb, denen Diskriminierung passiert. Wir entwerfen aber auch Weiterbildungsangebote und lassen die bei uns stattfinden. Das machen wir auch für Kulturinstitutionen. Ab und zu können wir auch Forschungsaufträge herausgeben, wenn das Geld dafür reicht. Dazu sage ich später noch etwas. Und wir haben auch einen Empowerment-Bereich, der sich vor allen Dingen auf Menschen mit Behinderung und Menschen mit Rassismuserfahrungen konzentriert, wo es also darum geht, Menschen, die im Kulturbetrieb arbeiten und diese Diskriminierungsform erleben, zu stärken und sie zu unterstützen. Ich gebe jetzt erstmal weiter an Lisa. Okay, genau, alles klar. Ich hoffe, ihr hört und seht uns gut. Wir sind ein bisschen so in einer digitalen Lehre hier, weil wir von euch gar nichts mitbekommen. Ja, was für uns sehr wichtig ist, ist der Diversitätsbegriff, mit dem wir arbeiten. Weil im Moment wird der Begriff Diversität überall sehr viel herumgereicht. Man weiß ganz oft überhaupt nicht so richtig, was sich dahinter verbirgt. Und das kann eine ganze Menge sein, das kann aber auch sehr enttäuschend wenig sein. Genau, manchmal geht es dann um eine Diskriminierungsdimension, manchmal sind da tatsächlich verschiedene mit gemeint. Genau, für uns ist wichtig, dass der Begriff Diversität oder wenn es eine Diversitätsentwicklung geben soll im Kulturbetrieb an den Institutionen, dass der diskriminierungskritisch gemeint ist. Das heißt, Maßnahmen müssen mit Antidiskriminierungsarbeit im Zusammenhang stehen. Und gleichzeitig ist uns auch wichtig, dass diese Antidiskriminierungsarbeit intersektional bedacht wird, dass also verschiedene Diskriminierungsdimensionen einbezogen werden und eben auch darauf reagiert wird, dass Personen oder Gruppen, die von verschiedenen Diskriminierungsdimensionen betroffen sind, auch eben spezielle Bedarfe haben, die sich daraus ergeben. Wir berufen uns, achso, ich hatte sogar ein Bild. Genau, da sieht man die Intersektionalität auf dem Bild. Genau, wir berufen uns auf geltendes Antidiskriminierungsrecht in Deutschland. Das ist einmal das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Es gibt noch andere natürlich, zum Beispiel auch die UN-Behindertenrechtskonvention. Und in Berlin gibt es auch noch das Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz, relativ neu, das LADG, das nochmal ganz interessante Impulse gesetzt hat. In unserer Arbeit berufen wir uns auf die Diskriminierungsdimension, die das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz nennt. Ihr könnt sie jetzt hier hoffentlich auch sehen. Das beschäftigt sich mit Diskriminierung aufgrund von Rassismus, aufgrund von Sexismus oder Heterosexismus, aufgrund von Religion, Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexueller Identität. Und wir fügen in unserem Fokus unserer Arbeit auch noch Diskriminierung aufgrund von sozioökonomischem Status, also Klassismus, hinzu und Diskriminierung aufgrund von Ostsozialisierung gegenüber Westsozialisierung. Ost-West ist in Deutschland weiterhin ein wichtiges Thema. Genau. Und wir wollen jetzt ein paar ganz ausschnittartig, ein paar Erfahrungen und Erkenntnisse aus unserer Arbeit mit euch teilen, in der Hoffnung, dass euch vielleicht davon etwas bekannt vorkommt oder ihr etwas damit anfangen könnt. Das ist, um wirklich nachhaltige Diversitätsentwicklungsprozesse durchzuführen, ist die aktive Beteiligung der EntscheidungsträgerInnen in den jeweiligen Institutionen oder Zusammenhängen wichtig. Es ist aber so, dass wir auch merken in unseren Workshops und so weiter, dass die meisten engagierten Personen, die bei uns ankommen, die dringend etwas verändern wollen, aus unteren und mittleren Hierarchieebenen kommen. Und die versuchen wir auch zu unterstützen, indem wir sie zur Vernetzung untereinander in der eigenen Institution und mit anderen Institutionen ermutigen. Und sie ermutigen zum Beispiel Diversitäts-AGs zu gründen und selber ein bisschen Dampf zu machen in ihrer Institution und die Leitung eben auch dazu zu bewegen, sich auch mehr dafür einzusetzen und mit an Bord zu kommen. Keine Neuigkeit ist es, aber wird immer wieder auffällig, diskriminierende Strukturen erhalten sich hervorragend selbst. Ganz oft passiert es in Institutionen, dass es eine oberflächliche Beschäftigung mit Diversität gibt, damit man keine strukturellen Veränderungen durchführen muss.
und damit sein eigenes Nichthandeln legitimieren kann. Das ist etwas, was auch Sarah Ahmed zum Beispiel in ihrem Buch On Being Included, hier habe ich es gerade liegen, immer wieder erwähnt an verschiedenen Stellen, dass es quasi so Feigenblatt Maßnahmen gibt. Zum Beispiel stellt man eine Diversitätsarbeiterin an und hat damit dann ein Alibi, damit sich der Rest der Institution nicht mehr mit dem Thema beschäftigen muss. Und es wird eine Leitlinie geschrieben, aber nichts, was darin steht, wird jemals umgesetzt und so weiter. Das passiert leider relativ häufig. Dann ist es auch so, dass oft nicht ausreichend personelle, finanzielle und zeitliche Ressourcen bereitgestellt werden für nachhaltige Diversitätsentwicklungsprozesse. Die dauern nämlich sehr, sehr lang und oft wird erwartet, dass die Menschen in den Institutionen das noch zu ihrer Arbeit zusätzlich mit dazu machen, was natürlich eine große Überlastung bedeutet. Weiterhin fehlt es an verbindlichen Regeln und Zielen, was dann eigentlich wie entwickelt werden soll und welche Konsequenzen es hat, wenn diese Veränderung nicht umgesetzt wird. Und es sind auch sehr wenige Institutionen wirklich bereit, sich auf verbindliche Regeln und Ziele festlegen zu lassen, weil man sie dann natürlich daran messen könnte. Es werden auch immer die gleichen strukturellen und organisatorischen Muster reproduziert. Gearbeitet wird halt mit einem Kulturverständnis sehr oft, das an sich schon ausschließend ist, das zum Beispiel sehr eurozentristisch oder auch sehr ableistisch ist. Und es gibt da so Qualitätskriterien und Eignungskriterien, wo ganz, ganz viele interessante Impulse und künstlerische Äußerungen einfach durch das Raster fallen, weil sie als nicht qualitativ hochwertig genug gelten. Sehr wenig innovativ. Und auch keine Neuigkeit ist, die Veränderung braucht sehr, sehr lange. Rückschritte gehen leider erstaunlich schnell. Und unser Appell wäre, dass man wirklich versucht, wo immer möglich nachhaltig zu planen, einen Laden zu haben, genug Ressourcen einzuplanen und die Qualitätskriterien vor allem zu entwickeln mit Menschen, die sich wirklich mit Antidiskriminierungsarbeit auskennen und auch die Erfahrungsexpertisen zu den bestimmten Themen einzubeziehen. Genau. Und daraus ergeben sich für uns ein paar Forderungen oder Empfehlungen, die wir formuliert haben. Over to me. Genau, das waren ja jetzt schon eigentlich ein paar Forderungen auch. Und natürlich gibt es einen ganzen Katalog an Forderungen, die wir jetzt auch immer noch haben. Und die werden auch immer mehr gefühlt. Also auch mit den Jahren kommen weitere dazu. Wir haben uns jetzt so ein bisschen auf 3 konkrete Forderungen beschränkt, die wir irgendwie besonders zentral finden, gerade für ein Projekt, das vielleicht jetzt erst anfängt, wo wir uns möglicherweise gewünscht hätten, dass wir das von Anfang an so hätten machen können oder gewusst hätten. Und ein Thema ist, das habe ich vorhin schon gerade erwähnt, das Thema Gleichstellungsdaten oder Antidiskriminierungsdaten. Ihr habt das ja vorhin auch kurz erwähnt, wie ich im Livestream gesehen habe. Das ist aber tatsächlich ein Thema, was gar nicht so einfach ist. Also es fehlt in Deutschland und ich bin mir ziemlich sicher auch in Österreich eigentlich komplett für viele Diskriminierungsdimensionen an diesen Daten. Das heißt, wir wissen eigentlich nicht, wer wird diskriminiert, wie viele Menschen werden diskriminiert, wie erleben die Diskriminierung, welche Art von Diskriminierung ist das. Und das gilt nicht nur für den Kulturbetrieb, sondern auch für eigentlich fast alle anderen Bereiche des öffentlichen Lebens und auch im privaten Leben. Und deswegen ist es natürlich irgendwie eine total wichtige Baustelle. Zum einen, weil wir ja sonst auch überhaupt gar nicht passgenau Maßnahmen überlegen und entwickeln können, wenn wir den Status quo nicht zahlenmäßig erfassen können. Zum anderen ist es natürlich auch eine Argumentationsgrundlage. Das heißt, auch wenn wir quasi sehen können, dass Menschen irgendwo fehlen und nicht repräsentiert sind, ist in der Regel passiert erst dann etwas, wenn wir das schwarz auf weiß auf Papier in Zahlen irgendwie auch nachweisen können. Und ein weiterer Punkt ist natürlich, dass wir, wenn wir diese Zahlen nicht haben, beziehungsweise diese Daten nicht haben, dass es auch sehr, sehr schwer ist, Erfolg zu messen, beziehungsweise zu überprüfen, ob das, was wir da machen, überhaupt irgendetwas bringt und so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Antidiskriminierungsdaten sind deswegen auch so schwer zu erheben, weil wir wenig Praxis haben in unseren deutschsprachigen Gesellschaften über Diskriminierung zu sprechen. Die Dimensionen, um die es da geht, werden selten benannt. Die Personen, die diese Dimensionen erleben, haben irgendwie oft gar keine Identifikation damit.
Und wir erheben zum Beispiel in Deutschland immer noch den Migrationshintergrund, der aber nicht per se etwas über die Diskriminierungserfahrung von Personen aussagt, weil es sowohl Personen gibt, die Migrationshintergrund haben und gar keine Diskriminierungserfahrung machen, und viele Menschen, die gar keinen Migrationshintergrund mehr haben, weil sie in 3., 4., 5. Generation hier leben, machen durchaus Rassismuserfahrungen. Das heißt, da muss tatsächlich über die Begrifflichkeiten nachgedacht werden. Da gibt es nicht viele Menschen, die diese Art von Erhebungen machen, aber ein paar, und mit denen arbeiten wir zum Beispiel auch zusammen. Ein weiterer Punkt ist die verbindliche und nachhaltige Förderung und auch am besten unmittelbare Förderung von denjenigen, die diskriminiert werden im Kulturbetrieb. Es hat jetzt in den letzten Jahren in Deutschland sehr viele Projekte gegeben, die sich mit Diversität im Kulturbetrieb auseinandergesetzt haben, nicht immer mit einer diskriminierungskritischen Perspektive darauf, wo sehr viel Geld vor allen Dingen an große Häuser, Institutionen gegeben worden ist, die bereits eigentlich sehr viel Geld haben und ganz, ganz wenig oder gar nichts davon am Ende ja auch bei den Menschen angekommen ist, um die es da eigentlich ging. Das muss sich ganz dringend ändern. Wir brauchen erstens unbedingt diversen Nachwuchs im Kulturbetrieb, weil wir auch merken, dass tatsächlich auch Kulturinstitutionen, die sich öffnen, häufig gar nicht die Menschen finden, die sie jetzt gerne reinlassen würden, weil es tatsächlich einfach die Repräsentation nicht gegeben ist. Und deswegen sprechen wir uns sehr stark dafür aus, möglichst viele Ressourcen in Coaching, in Stipendien, in spezielle Förderungen für Menschen, die Marginalisierung erleben im Kulturbetrieb, einfließen zu lassen, damit die auch ganz direkt davon profitieren können und sich qualifizieren und ihre Arbeit machen können und sich weiterentwickeln können. Und ein letzter und vielleicht nicht der wichtigste, aber auch ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt ist die Frage der Verbindlichkeit. Wir haben vorhin auch den Begriff Policy erwähnt. Das sagt sich halt immer so leicht. Es ist aber tatsächlich so, dass wir ja erstens historisch auch auf mehrere hundert Jahre zurückblicken, in denen sich gezeigt hat, dass quasi mit der Zuckerbrotmethode eigentlich niemals sich etwas ändert an Machtverhältnissen. Und das können wir euch auch nach den 4 Jahren Arbeitserfahrung, die wir jetzt haben, auch nochmal bestätigen. Es ist tatsächlich so, dass Freiwilligkeit und Anreize nicht das sind, was dazu führen wird, dass sich Machtverhältnisse ändern werden im Kulturbetrieb oder dass Diskriminierung aufhört oder dass Ressourcen anders verteilt werden. Das heißt, es geht darum, möglichst konkrete, verbindliche Standards für diejenigen, die handeln können, weil sie Macht und Ressourcen haben im Kulturbetrieb. Das sind in der Regel eben Leitungen von Kulturinstitutionen zum Beispiel, aber auch Menschen, die in der Verwaltung und der Politik arbeiten. Die müssen quasi mit verbindlichen Anforderungen konfrontiert werden und es muss auch Konsequenzen geben, wenn die nicht eingehalten werden. Das ist etwas, was in England zum Beispiel schon eine ganze Weile praktiziert wird, wo diese Diversitätsmaßnahmen, die Institutionen durchführen müssen, auch ganz konkret an die Förderung gebunden sind. Das heißt, es gibt einfach kein Geld, wenn bestimmte Dinge nicht, bestimmte Ziele nicht erreicht werden. Genau, also das so viel für, ich glaube, 15 Minuten haben wir uns jetzt ganz gut irgendwie hinbekommen. Unsere Wünsche, Empfehlungen für euch, für die Zukunft und wir hoffen, dass euch das ein kleines bisschen weiterhilft, damit euer Projekt in die richtigen Bahnen zu lenken. Ich würde gerne noch auf unsere Webseite hinweisen. Wenn ihr da noch mehr wissen möchtet über unsere Arbeit, könnt ihr da gerne hinkommen. Da sind auch sehr, sehr viele Ressourcen, mit denen man sich auch selber weiterbilden kann zum Thema und natürlich könnt ihr uns auch jederzeit gerne kontaktieren. Bis dahin wünschen wir euch erstmal auf jeden Fall viel Erfolg weiterhin und noch viel Spaß mit der Veranstaltung. Tschüss. Danke, Sandrine. Danke, Lisa. Thank you very much, Sandrine and Lisa, for the insight into the crucial practice you do in Berlin. Diversity, Arts, Culture Berlin is, as we've heard, an important translocal ally and alliance and a role model to the arts. Maybe just a quick update concerning the timeline, because we're about to go into the break and there's some information I want to share with you also about what happens next. We were meant to have a break at 3 until 3:30. At 2:30 until 3. We will now change the timeline a little bit, go into the break now-ish, and come back together for the World Cafés at 3:20. The World Café.
So we are for now saying goodbye to our online participants, listeners and viewers, who will later on then join us for the talk show summary. During this time, I want to invite the onliners to listen to the work of Reading the Radical. Reading the Radical is all about the radicality in vulnerability, courage to be honest, emotional, and raw, as Tonika Hunter, the curator and initiator of the project, describes. At this point, a special mention and thanks to Chris Paul of Rest Radio for his production support of Reading the Radical since its inception in 2020. The readers that you can listen to within this art project are Dalia Turi, talking on art education and cultural mediation, Emmanuel Aubert on art production, the process and the artistic outcomes, Uldus Amadazadeh on policy making or why diversity policy doesn't work, and Joy Adenike on representation and community building. For everyone present, in your program there's those QR codes, so if you need something to do in the break or later on tonight, you want to listen to something, check it out and do so. It's very beautiful and inspiring. So bye online participants, we'll see you later.